academic session. Hello everyone, and thank you very much for giving us this opportunity. همچنین از اساتید محترم مخصوصا آقای لواسانی، آقای پارسا، آقای دوستدار و خانم قهرمانی همچنین کسب اجازه ازشون برای ارائه این I also especially thank my professors, Dr. Lavasani, Dr. Parsania, Dr. Dostar, and Dr. Qahramani, and I seek their permission to let me start my presentation. من برای اینکه خیلی وقت کم استفاده کنم و مطالب اضافه بیان نکنم تمام صحبتم رو نوشتم و سعی می‌کنم از رو براتون بخونم. Given time limitations, I'm going to read from my notes. دغدغه‌ای که درباره تعلیم و تربیت دارم و اون چیزی که توی این سفر توی دانشگاه اسلامی مالزی، دانشگاه علوم اسلامی مالزی و همچنین این دانشگاه دیدن پیش اومد باعث شد از زاویه خاص به دوران 28 ساله تحصیلیم نگاه کنم. The concern that I have about education and also my trip to this country and visiting camp and also this Islamic university and also this university encouraged me and made me revision what I have learned throughout the 28 years of my schooling. من 10 سال در مدارس معمولی مثل مدارسی که در هر کشور دیگه هست درس خوندم. In Iran, I studied for 10 years at ordinary schools. بعد ترک تحصیل کردم و در مدارس دینی یا حوزه علمی مشغول به تحصیل شدم. Then I left that school and I began studying in Jose. حالا که به گذشتم نگاه میکنم Now that I look at my past, نمیتونم ادعا کنم اون چیزی که توی 10 سال مدرسه یاد گرفتم I cannot claim that if I had not gone to school, اگر به مدرسه نمیرفتم یاد نمیگرفتم. I would not have learned them. اما میتونم ادعا کنم But I can make this claim that چیزهایی رو که در حوزه یاد گرفتم what I have learned in Jose, اگر به حوزه نمیرفتم یاد نمیگرفتم. I would not have learned them if I had not gone there. از دانشگاه فوق لیسانس فلسفه گرفتم. I got my master's degree from university in philosophy. I got my master's degree in philosophy. نمیگم توی دانشگاه چیزی یاد نگرفتم. I don't want to say that I learned nothing at university. اما معتقدم چیزی که یاد گرفتم But I believe that what I learned, اگر یاد نمیگرفتم ضرری نمیکردم. if I had not learned them, it was not that much crucial. و شاید هم بهتر بود که یاد نمیگرفتم. Or I had better not learned them at all. در حال حاضر هم دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی در دانشگاه هستم. Currently, I'm also a PhD student of philosophy and mysticism و از این at university. و از این اشتباه بزرگ شرمسارم. And I'm very sorry for my big mistake. به خاطر اینکه حکمت و عرفان در چنین نظام آموزشی قابل تحصیل نیست. Because wisdom and mysticism cannot be studied in the mainstream system of education. به قول ضرب المثلی که هست فاقد الشیء لا یکون معطی الشیء،
کسی که چیزی نداره نمیتونه اون رو به کسی اعطا کنه. He's talking about, he's telling a proverb which says that the person who does not have anything cannot give anything to anyone. توی پیش کنفرانسی که توی دانشگاه علوم اسلامی مالزی بود. During the pre-conference sessions in the Islamic University, و همچنین سخنرانی‌هایی که تا به حال ارائه شده and the presentations that have been presented so far, آقای کلود، آقای راجو، آقای پارسانیا، آقای Dr. Parsania, آقای لوتو yes, and Mr. Lutu, و خانم مارتین yes, هر یک به نحوی به همین مطلب اشاره کرد. they have also made a mention of this issue. اما من همین مطلب را از زاویه شناخت و ادراک انسانی نگاه می‌کنم. But I look at this angle through the human recognition angle. که آقای کرینلسون هم تقریبا به این مطلب اشاره کرد. That Mr. Yes, has also made a mention of that point. حالا دلیل این مشکلی که برای من و برای خیلی ها پیش میاد چیه؟ And what is the reason for this problem that has occurred to me? کافیه ببینیم انسان دارای چند نوع و چند مرحله شناخت و آگاهیه. We just need to know that human being has several levels of recognition and understanding. این مطلب رو در قالب یک مثال خیلی ساده بیان می‌کنم. I want to elaborate on this issue through giving an example. توی ذهنتون انسانی رو تصور کنید. Imagine a human being. و بهش قدرت شناخت و آگاهی بدید. Imagine a human being in your mind and give him the ability of recognition. توی اولین مرحله این انسان خودش رو می‌بینه. During the first stage, this person, this individual just sees himself. خودش رو می‌بینه و می‌شناسه که چنین شناختی شناخت جمالیه. He just sees himself and gets to know himself that this kind of recognition is a materialistic recognition. که خانم دکتر مارتین هم به همین مطلب توی صحبتاشون اشاره کرد. That Miss Martin also referred to the same issue. چرا که توی تعبیر اون ایشون حتی آب هم دارای نوعی درک و شعور. In her presentation, she mentioned that even water has got its own recognition, self-recognition. توی مرحله دوم انسان متوجه احتیاج و نیازهای خودش میشه. Throughout the second stage, human being gets to know about his or her needs and necessities. و سعی میکنه به این احتیاجات خودش جواب بده. And tries to respond to these needs, tries to satisfy them. چنین شناختی شناخت گیاهیه، در حد گیاهان و در واقع نباتات. This kind of recognition is also this kind of recognition is the type of recognition that also plants have got it. شما دیدید که گیاهان برای جذب نور خودشون رو به سمت نور مایل میکنن. Probably you have seen that plants, for receiving a light, they move toward light. They bend themselves towards light. این انسانی که شما تصور کردید توی مرحله سوم متوجه میشه. Throughout the third stage, the imagined person, the person that you have mind, throughout the third stage, متوجه میشه که میتونه شرایط و اوضاع پیرامون خودش رو تغییر بده. The human being notices that he's able to change his or her conditions. و محیط زندگی و شرایطش رو طبق میل و خواست خودش بسازه. And adapts his or her environment based on his wills or wishes. چنین درکی در حیوانات قابل مشاهده است. This kind of recognition is also present in talking about animals. توی دو مرحله اول، مرحله شناخت جسمانی و شناخت گیاهی،
انسان از حس استفاده میکرد. Throughout the first two stages, human being makes use of his or her senses. اما توی این مرحله سوم شناخت که یک شناخت حیوانیه، انسان از وهم و خیالش استفاده می‌کنه. But throughout this stage, the third stage, human makes use of his illusion and understanding, or illusion or reasoning. آقای کیله به خوبی توضیح دادن که قبل چطور از این مرحله درست، از این نوع شناخت در واقع، یعنی از این مرحله شناخت انسانی که یک شناخت حیوانی استفاده می‌کنه. Mr. Keeler clarified this quite well, that how the West is making use of this kind of recognition. انسانی که شما تصور کردید تو مرحله چهارم شناختش، the imagined person that you have in mind throughout the fourth stage of recognition متوجه میشه که حقیقتی وجود داره و سعی میکنه اون حقیقت رو بشناسه. realizes that there is a kind of reality and he tries to discover that reality. توی این مرحله این انسان از شناخت حسی، وهمی، خیالی و از شناخت‌های جمادی، نباتی و حیوانی گذشته و به شناخت انسانی رسیده. Throughout this stage, human being has gone through the stages of material recognition and has come to a higher levels of understanding. تحقق پیدا کردن چنین ادراکی برای انسان باعث آغاز زندگی انسانیه. The manifestation of this stage is the beginning of human life. در این موقعیت انسان تلاش میکنه به وسیله عقل جهان هستی رو بشناسه. Throughout this stage, human being tries to recognize the world through using his rationality. این مرحله از شناخت در صحبت‌های آقای کلود و آقای راجو نمود بیشتری داشت. Such stages, this stage of recognition was also present in the speeches of Mr. Keeler and Mr. Raju. Mr. Claude and Mr. Raju. نهایتاً پنجمین مرحله شناخت وقتیه که Ultimately, the fifth stage of recognition happens. اون انسانی که شما تصورش کردید متوجه با تمام وجودش متوجه میشه When the person comes to understand thoroughly که چیزی جز خود شما نیست. that he's nothing but the person he has imagined. فقط و فقط انسان در این مرحله از شناخته که حقیقت را آنچنان که هست درک میکنه. Just at this stage, human being gets to know the reality as it is. حقیقت را با تمام وجودش میبینه و درک میکنه. And feels the reality as it is and sees it as it is. نه اینکه با عقلش بفهمه. Not just recognizing that through his rationality. این انسانی که شما تصور کردید وقتی خودش رو بخواد ببینه چیزی جز شما نمیبینه. And the person that you have imagined, when he wants to see himself, he doesn't see. چون چیزی جز تصور شما. انسانی که تصور کردید. The person that you have imagined, when he wants to see. تو مرحله پنجم شناخت وقتی خودش رو میبینه چیزی جز شما نمیبینه. He doesn't see anything except you. چون چیزی جز تصور شما نیست. Because he's nothing but your imagination. و برای اینکه خودش رو بشناسه And in order to know himself, و حتی قبل از اون باید شما رو بشناسه. In order to know himself, he needs to know you. میخوام صحبتی رو که آقای لوتو مطرح کردن درباره جفت I want to adapt the speech that Mr. Luto had about feet
میخوام به این قسمت تطبیق کنم. انسان در این مرحله human being at this stage جفت خودش رو که نیستی و نابودیه مییابه. human being gets to know its fetus. و میفهمه که چطور توی تصور شما در واقع دفن شده. And understands that how he has been buried in your imagination. و خودمون هم باید توی تصور شما دفن بشیم. And he himself needs to be buried in your imagination. اگر انسان به جهان اینطور نگاه کنه If human being looks at the world like that و سعی کنه جهان رو طبق این مراحل بشناسه and tries to recognize the world through these stages تو مرحله پنجم متوجه میشه throughout the fifth stage of recognition he understands that که چیزی جز خداوند وجود نداره. There is nothing but God. و این و حقیقت علم چیزی جز این نیست. And the truth of science is nothing but God. آقای کیله خیلی خوب توضیح دادن. Mr. Keeler explained that quite well. شناخت قرآنی و وحیانی That Quranic and revelation-based understanding, recognition. چطور محور سه حیات معرفتی، اقتصادی و نظامی جامعه انسانی قرار می‌گیره. Is the basis of is the basis of three elements, including epistemological, economic, and military basis of the Islamic civilization. انسان برای انسان بودن Human being for remaining as human being به این دو تا مرحله آخر شناخت احتیاج داره. needs these two final stages of recognition. و الا Otherwise, هرچند که در ظاهر انسانه although it looks like a human being, اما حقیقتاً انسان نیست. but in fact he is not a human being. بلکه یک حیوانه But he is an animal. و حتی ممکنه از حیوانات هم بدتر بشه. Even lower than an animal. خب انسان برای رسیدن به این مرحله احتیاج به تربیت داره. For reaching this stage, human being needs to be trained. آیا نظام‌های تعلیم و تربیتی که الان وجود دارن میتونن انسان رو به این موقعیت و جایگاه برسونن؟ Can the education, the mainstream education system help the human being to reach these higher stages? توی همین نظام آموزشی دانشگاه گفتم دانشجوی دکتری تصوف و عرفان هستم. Me as a student of mysticism and Islamic mysticism با تمام وجود میبینم که نمیتونه، نه اینکه با عقلم بفهمم. I can see that. میبینم که نمیتونه. I can see that it's not actually possible. همونطور که آقای دوستار گفتن As Dr. Dustar also mentioned, قرار نیست ما در این نظام آموزشی به کمال برسیم. We are not about to reach higher stages of recognition within this system of education. بلکه باید به زنجیر در بیاییم و تسخیر بشیم. But we need to be enslaved and we need to be captured. خب حالا راه حل چیست؟ So what is the solution? و چه طرح درسی لازمه؟ And what kind of syllabus needs to be designed? حکمت. Wisdom. حکمت همون مشاهدات و یافته‌های عرفاست. Wisdom is defined as the observations and understandings achieved by the mystics. در هر مذهب، دین و ملیتی. In each religion, deen and nationality. یافته‌هایی که عرفا اون رو برای انسان‌های دیگه بیان کردن.
the findings that mystics have presented them to human beings. این حکمت باید بر اساس 4 مرحله شناخت انسانی This wisdom must be based on the 4 stages of recognition named as material recognition, شناخت جمالی، plant-like recognition, شناخت نباتی، animal-like recognition, شناخت حیوانی، plant-like recognition, حیوانی animal-like و recognition, عقلی and انسان rational recognition. بازنویسی بشه The wisdom must be rewritten و از دوران کودکی آموزش داده بشه and must be trained to individuals early in their childhood, تا زمینه so that the رسیدن انسان به 5مین مرحله شناخت so that they would pave the way for reaching the 5th stage. فراهم بشه. پس از چند سال تحقیق After some years of searching and researching, طرح درسی برای آموزش حکمت به کودکان پیش دبستانی تهیه شده. در ایران. I designed a syllabus for teaching wisdom to pre-primary school children. در این مرحله از آموزش صرفاً مفاهیم فلسفی به بچه آموزش داده میشه. At this stage of education, only some philosophical concepts are being taught to children. 30 جلسه آموزشی تعریف شده 30 sessions of teaching have been designed. و در هر جلسه تعدادی از این مفاهیم آموزش داده. And in each session, a number of such concepts are being taught. برای هر جلسه یا برای آموزش هر مفهوم یک سری اهداف و یک سری فعالیت‌ها وجود داره. For each session and for teaching each concept, a number of objectives have been defined. یک سری معیار هم برای تشخیص یادگیری بچه‌ها مطرح شد. Some criteria for determining the learning of the kids have also been determined. من فقط برای نمونه میخوام یکی از این طرح درس‌هایی رو که آموزش دادیم توضیح بدم و یه قسمت خیلی مختصری از فیلممون رو نشون بدم. I want to briefly explain one of the lessons that we have designed. یکی از مفاهیمی که توی فلسفه وجود داره کمیت متصل قاره. مقدار به هم پیوسته مشتمل اجزا. One of the issues discussed in philosophy is the continuous quantity. که 3 تا مفهوم خط، سطح و حجم توش بررسی میشه. That contains 3 concepts of line, surface, and volume. از شما میپرسم خط چیه؟ I asked you this question: what is a line? Roger, you can answer. Chair, do I have permission to speak? Yes. Well, from what perspective? From a realist perspective or a formalist perspective? From a formalist perspective, a line is a set of points, a subset of probably real numbers, formal real numbers. From an empirical perspective, a line is something different. It's something I draw on a piece of paper or I draw on the ground, which I can see. But it may not be continuous in the sense of continuity of real numbers. I think you have to say that one more time slowly and then it will Okay, all right. Please go ahead. اگر خط رو به من نشون بدید ممنون میشم. حالا تعریفم احتیاج نداره. I would appreciate الان it توی این محیط به من یک خط نشون بدید. if you would show us a line. If I show you a line, I can show you a line only empirically. I cannot show you a line on the formal definition. If I draw a line, that is my empirical definition. There are 2 definitions. Formal definition, it is a set, it is an abstraction, it is metaphysics. I cannot show it to you. نه توی چیز نشون بدم. توی همین طبیعت، تو همین اتاق. I show you. Can you show me the nature? Here, you want to see a line.
kind of line. This is a line, for example, anything like that is a line. بله کاملا درسته. خط چیزیه که صرفاً در یک جهت امتداد داره. یعنی اگر من بخوام خط رو به شما نشون بدم چاره‌ای جز نشون دادن یک نخ به شما نداره. چیزی که در یک جهت قابل امتداده. If I want to show you a line, I can show it through a thread which shows that it only moves in one direction. این گوشه‌ای که از دیوار نشون دادم خطه. The corner of the wall that he showed also shows the line. این خط اگر بخواد تقسیم بشه یا این زاویه گوشه دیوار اگر بخواد تقسیم بشه جز از یک جهت قابل تقسیم نیست. This line, if it wants to be divided, can only be divided through one direction. حالا سطح چیه؟ Now, what is surface? Again? What is surface? That's a surface, ceiling is a surface. An empirical surface. Formal surface cannot be seen. Hamid, where are you? Oh, yes. No, it's just an empirical. Empirical. That's empirical. This is the surface. Ceiling is the surface. ناقص گفتید. Not complete. It was incomplete. Not complete in what sense? سطح چیزیه که دو تا جهت داره. من یک وقت اینطوری دست میکشم، یک وقت هم اینطوری دست میکشم. سطح دارای دو تا جهت. Surface is something that contains two directions. That you are assuming it's two-dimensional. That it has to be twisted in the third dimension. Alright, it's two-dimensional, but the dimensionality is intrinsic. It does not have to be a plane. It's a plane surface. Plane surface, but the ceiling is coming out, but it's still a surface. درسته سطح. حالا اینطوری داریم. خب این چون دو تا بعد داره توی دو تا جهت هم قابل تقسیمه. Because it has got two dimensions, we can also define two directions for it. مفهوم دیگه که داشتیم حجمه. Another concept that we have is the concept of volume. در سه جهت قابل امتداده. یک جهت، دو جهت و سه جهت. It can be continued in three directions. چون سه جهت داره در سه جهت قابل تقسیمه. Because it has got three dimensions, it can be divided into three dimensions. Like what he's showing. خب ما این مفهوم رو آیا میتونیم به بچه‌های پیش دبستانی آموزش بدیم یا نه؟ Can we teach such concepts to pre-primary kids? اکثر نظریات آموزشی جدید میگن مفاهیم انتزاعی قابل آموزش به بچه‌ها نیستن. The majority of modern system of modern theories of education indicate that we cannot teach abstract concepts to young kids. با سه تا فعالیت لمس کردن، بریدن و رنگ‌آمیزی این مفهوم به بچه‌ها آموزش داده. However, we could teach these concepts through three activities of touching, cutting, and drawing. من فیلم این چیز رو میذارم شما ببینید. Let's watch the video clip together.